Good morning. Today we are going to learn a new lesson, Unit 16, angles of a triangle. In previous grades, you have learned already angles of a triangle. Sum of angles of a triangle, interior angles of a triangle is equal to 180 degree, and exterior, sum of exterior angles of a triangle is equal to 360 degree, and other than triangle, quadrilateral, sum of interior angles of a quadrilateral 360 degree, and exterior angles, sum of exterior angles of a quadrilateral also 360 degree. These are you have already learnt in previous grades or grade 8. Okay, now further we are going to see about angles of a triangle. Okay, angles of a triangle. By studying this lesson, you will be able to solve simple problems using theorems. Sum of the interior angles of a triangle is 180 degree, and simple problems using the theorem, exterior angles of a triangle is equal to sum of the interior opposite angle. This is a new relationship in a triangle. Exterior angle, one exterior angle is equal to sum of the interior opposite angles. We will see. Before go to this lesson, we recall the prior knowledge you have learned earlier related to straight lines. Okay, these are the facts we already learned. In the straight line, we learned some relationship. A pair of adjacent angles on a straight line are supplementary. Pair of adjacent angles on a straight line are supplementary. This is a straight line AB. In here, two angles on a straight line, AOP and POB. We denoted as angles A, B. Okay, A and angle and B. A angle A, angle B. Okay, AOB is a straight line, so we already studied angles on a straight line are supplementary. Supplementary means 180 degree. So sum of A plus B, angle A plus B equal to 180 degree. Angle A plus B equal to 180 degree. Okay, so we can, if one angle is given and then you have been asked to other angle, you can form an equation A plus given value equal to 180, then we can find the A if B is not given. Okay, the sum of the angles around a point is 360 degree. Angles around a point, sum of angles around a point. In this picture, you seen there are 4 angles around a point A, B, C, D. We know sum of the angles around a point 360 degree. So A plus B plus C plus D equal 360 degree. A plus B plus C plus D equal 360 degree. We can use this knowledge in the questions. Okay, next. The vertically opposite angles formed by the intersection of two straight lines are equal.
The vertically opposite angles formed by the intersection of two straight lines are equal. Okay, look at the picture. There are two straight lines intersecting AB and CD intersecting, and there are 4 angles formed. So look at this angle AOC and DOB. We call these two angles vertically opposite angles, and other pair of vertically opposite angles AOD and COB. We already seen these vertically opposite angles are equal. When two straight lines intersecting, there are two pair of vertically opposite angles formed. They are equal to each other, means pair. In here AOC equal BOD. AOC vertically opposite angles are equal. AOC equal BOD. At the same time AOD equal COB. Okay, you already know these angles. Look at this. If I name this as A, this is B, this is C, this D, we can say angle A equal to B, vertically opposite angles, and other vertically opposite angles C equal D. Okay, vertically opposite angles. Okay, next, angles related to parallel lines. Angles related to parallel lines. Okay. In here AB and CD are parallel. The transversal PQ intersects AB and CD. We call the line intersecting two lines AB and CD transversal PQ. There are a lot of angles. We named ABCD KLMN. Okay, KLMN. In here AB parallel to CD, so we already know, we studied in the first term, we learned in the first term alternate angles. We remember these angles by consider the set. These two angles, set, alternate angles, alternate angles, C-type, allied angles, and F, corresponding angles. Set form இது நாங்கள் we called பானா வடிவம். பானா. This is set. This is F. Okay. In here alternate angles. Which are the alternate angles? Look at this set. We can find the alternate angles D and L. D and L, alternate angles. At the same time, we can see another pair, this.
Look at this set. They are K and L. C and K are the alternate angles, pair of alternate angles. If the two lines parallel when and the transversal intersect, alternate angles formed, these are equal if the two lines are parallel. The two lines parallel ஆயிருந்தா நாங்க சொல்லலாம் என்ன alternate angles are equal. So in the picture D and L are equal, K and C are equal. Okay. Now corresponding angles F form. F வடிவத்தில் இருக்குமே. Okay. We'll see F. F form. In here, these two angles, we say corresponding angles C and M. C and M, corresponding angles. There are four pair of corresponding angles formed when two lines intersected by a transversal. Okay. Another one, this. Look at this. In here, another pair of corresponding angle, L and B. Okay, L and B. Like this. Here, this angle and this and this, A and K. Okay, A and K. Further see another pair. If we consider this F, N and D are corresponding angles. So four pairs of corresponding angles formed, A, K, B, L, D, and C, M. So when two parallel lines intersected by transversal formed four pairs of corresponding angles, they are equal in magnitudes. Okay. சரியா? அப்ப அந்த parallel இருந்தா தான் அவை ஈக்குவலா இருப்பினமே. மற்றபடி parallel ரெண்டு டூ லைன்ஸையும் intersect ஒரு லைன்ஸ் intersect பண்ணேக்க பார ஆங்கிள்ஸ் நாங்கள் ஆல்டர்னேட்டோ corresponding அலைட் ஆங்கிள்ஸ் தான் சொல்லுவோம். ஆனா என்ன இந்த ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸும் corresponding ஆங்கிள்ஸும் அப்ப ஈக்குவலா இருக்கும். அந்த ரெண்டு லைன்ஸும் parallel இருந்தா தான் அவை ஈக்குவலா இருப்பினம். சரியா? ஓகே. அடுத்தது allied angles. Next, allied angles. Allied angles. நாங்கள் பானா வடிவம் என்று சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸுமே. ஸோ இன் ஹியர் look at this red color lines and another type here. Okay, so in here these two angles are allied angles and these two are allied angles. K and D allied angles, C and K allied angles. If the two lines parallel, then we can say D plus K equal 180 degree, C plus L 180 degree. சரி, அது parallel இருந்ததுண்டா நாங்கள் allied angles, sum of allied angles equal to 180 degree, 180 பாக allied angles இந்த கூட்டுத்தொகை 180 பாக என்று சொல்லுவோம். அப்போ அந்த ரெண்டு லைன்ஸும் parallel இருந்தா. சரியா? Alternate angles equal, corresponding angles equal, and sum of the allied angles equal to 180 degree when the two lines are parallel. Okay? Okay. Next. In the lesson on the triangles and quadrilaterals learned in grade 8, we identified that. Okay, நாங்கள் grade 8ல பார்த்த நாங்கள் triangles and quadrilaterals என்ற பாடத்தில்
The sum of interior angles of a triangle is 180 degrees. Sum of interior angles of a triangle is 180 degree, and the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. This is we learned in grade 8. நாங்கள் இந்த triangle நாங்கள் கட் பண்ணி எல்லாம் ஒட்டி பார்த்துருப்போமே. ஒரு triangle ஒரு காட்டில் கீறி இந்த ஆங்கிள்ஸை கட் பண்ணி ஒரு லைனில் பேஸ்ட் பண்ணேக்க எப்படி வந்தது எங்களுக்கு? It becomes like this. So these three angles, if this is A, B, C, A, B, C, so three angles இப்படி வந்தபடியா these three angles are on the line, straight line. We check by put a ruler here. So this is a straight line. So angles on a straight line 180 degree. So A plus B plus C 180 degree. So sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. And பார்த்தனாங்களா? Like this நாங்கள் interior angles of ஒரு quadrilateral and interior angles க்கு என்ன எதிர்ப்போம்? இந்த angles-ஐ கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணினாங்க. Is this A, B, C, D. எப்படி வந்தது? angles-ஐ கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண ஒரு புள்ளியை சுற்றி ஒட்டினோம்டா அது என்னடு வந்தது? ஒரு புள்ளியை சுற்றி ஃபுல்லாக வந்தபடியா A, B, C, D. Angles around a point equal 360 degrees. So we can say sum of interior angles of a quadrilateral 360 degree. Okay, these are we have learned in grade 8. Okay, we know this relationship: sum of interior angles of a triangle 180 degree, sum of interior angles of a quadrilateral 360 degree. Okay, next we do the review exercise in your textbooks. This is about you have learned in previous classes, previous grades. Okay, A or B is a straight line. Find the value of x. You know, angles on a straight line is equal to 180 degree. In here, there is a one angle is given 120 degree. Another one denoted by x. You have been asked to find the value of x. So we can put x plus 120. We can write x plus 120 equal 180 degree. We already know angles on a straight line is equal to 180. So angles on a straight line is 120 and 80. The sum of these two angles equal to 180. So we have to find the x. So make the subject as x. So take 120 to other side. 180 minus 120 is equal to 60 degree. Okay. இப்போ இதில் என்ன ஒரு படம் தந்துக்கிட்டாக்க எக்ஸ் 120 அண்ட் போட்டிருக்கு வேல்யூஸ் எக்ஸை காணட்டாம். அப்போ நாங்கள் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஆங்கிள் சொன்ன ஸ்ட்ரைட் லைன் 180 டிகிரி என்று எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த ரெண்டையும் கூட்டினா எக்ஸ் ப்ளஸ் 120 ரெண்டையும் கூட்ட வரது 180க்கு சமனாக இருக்கும். ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுறோம். எக்ஸை எழுவாக ஆக்குறோம், சப்ஜெக்ட் ஆக்குறோம். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 60 degree. So next also like this. In the first one there are two angles, but here there are three angles on a straight line. Okay, so in here we can write x plus 110 plus x equal 180 degree. And இதில் மூன்று angles இருக்குது. ஆனால் மூன்றுமே ஒரு straight lineல இருக்குது ஒரு புள்ளியில். So we can write sum of these angles equal to 180 degree. Now we simplify this. 2x plus 110 equal 180. 2x, take 110 to other side, it becomes minus 110. So 2x is equal to 70 degree. X is equal, take 2 to other side,
It's divide 70. X is equal to 35 degree. Okay, X is equal to 35 degree. Next, find the magnitude of each of the angles A, B, and X using the information in the figure. Find the magnitude of X of the angles A, B, and X using information in the figure. In the figure, some angles values given, some angles denoted by the letters. We have to find the angles denoted in the letters A, B, and X. Okay, let's try. We know in here there are two parallel lines intersected by the transversal, so we can apply here corresponding angles, alternate angles, and allied angles. Corresponding angles are equal. Allied angles, sum of allied angles 180, alternate angles equal. In here, look at this. Okay. Here, there is a corresponding angle, F format. Okay. So, X is equal to 55. X is equal to 55. X is equal to 55 corresponding angles. Okay. Next, we have to find B and X. If we know X is equal to 55, look at this. In the straight line PQ, there are two angles, X and B. X and B. So these two angles are on a straight line. So we can write X plus B equal 180 angles on a straight line. Okay. So we can put instead of X 55. Already we found 55 plus B equal 180. So B is equal to 180 minus 55, that is 125 degree. Okay, 125. So one angle A also we have to find. We can find the A by considering these two angles. A and X are allied angles, so X plus A 180, or look at this, alternate angles. B and A are alternate angles, that form. Okay, that shape. So A and B are alternate angles, so A equal to B, 125 degree alternate angle. So I write A equal B alternate angles. So A is equal to 55. Sorry, 125. 125 degree. We already found the B, so we can put 125. Okay. Otherwise, we can find the A by consider this line. These two are angles on a straight line. 55 plus A equal 125, so 180. So if we make A as the subject, A equal 55. Okay. Oh, you can find any other method. In here, there are many ways to find the angles.
in any way you can find the correct answer. Okay, let's move. Look at this. AOB and POQ are straight lines. AOB and POQ are straight lines. Find the magnitude of POB, QOB and AOP. Here, two straight lines intersected. When two straight lines intersecting, there are vertically opposite angles formed. Okay, ரெண்டு straight lines intersect பண்ணேக்க உங்களுக்கு vertically opposite angles உருவாகும். இங்க vertically opposite angles உங்களுக்கு equivalent தெரியும். அதாவது equivalent படிச்சிருக்கிறோம். So we can apply that. எங்களை என்னென்ன கேட்டது? We have been asked to find the POB, QOB and AOP. First we find POB, which is POB. This is POB, okay? So this angle POB and AOQ are vertically opposite angles, okay? So let's write that. POB equal AOQ, vertically opposite angles, okay? Vertically opposite angles. So we know the value of AOQ, that is given 45 degrees. So POB equal 45 degree. Next, QOB. Okay, look at this straight line. These two angles. Sum of these two angles 180 degree angles on a straight line, because AOB is a straight line, okay? So we can write AOB plus AOQ plus BOQ equal 180 degree angles on a straight line, okay? These two angles, AOB the line, these two angles, sum of these two angles, so AOQ plus QOB equal 180 degree. We know this angle AOQ, that is given 45, okay? AOQ is given, so we can put the value of AOQ 45 plus BOQ equal 180, so BOQ equal angle BOQ equal 180 minus 45, 135 degree, okay? Next, AOP. AOP, which angle is AOP? This is AOP. This is straight line. POQ is a straight line, so, and otherwise now we find the QOB, this angle QOB, this and AOP are vertically opposite angles, so I am going to write AOP equal BOQ vertically opposite
angles. Okay, so we know the value of BOQ 135. So AOQ equal, AOP equal 135. Okay. Okay, this is find the magnitude of ABC using the information in the figure. We already know that the sum of interior angles of quadrilateral is equal to 180 degree, sorry, 360 degree. Okay, so the sum of these four angles, 70 plus 85 plus 80 and ABC that we have to find. ABC. These are the four interior angles of the quadrilateral. Some of these are equal to 360 degree because sum of interior angles of a triangle. Sum of interior angles of a triangle. Sum of interior angles of quadrilaterals. Quadrilateral, sorry. Quadrilateral. Okay. +70 plus 85 plus 80, 165. 235, no? Is it correct? Okay, ABC equal 360 minus 235. Okay, ABC equal 360 minus 235, 125, no? Check. 125. Okay. This angle is asked. We know the sum of the four angles, interior angles, four interior angles of a quadrilateral equal 360. So we use the knowledge and find the value of magnitude of ABC. Okay. Find the value of x using the information in the figure. Here, there are three exterior angles. You already learned in grade 8 about exterior angles of a triangle and exterior angle of a quadrilateral. Okay, these three are the exterior angles of a triangle. We know the sum of the exterior angles of a triangle is equal to 360. So we can write x plus 110 plus 150 equal 360. Reason? What is the reason? Sum of exterior angles of a triangle. Okay.
So we make the x as a subject. So first simplify x plus 260 equal 360. X is equal 360 minus 260. X is equal to 100 degree. What is the magnitude of x? That is 100, okay? Now we see the lesson. Interior angles of a triangle. We know the interior angles. In the picture, A, B and C are the interior angles of the triangle ABC. Okay, you know. As discussed earlier, the sum of the interior angles of the triangle is 160 degree. These facts are, we already know. Sum of interior angles of a triangle is 180 degree. So we can write these angles as name A angle ABC plus angle BCA plus angle CAB equal to 180 degree. Okay, sum of these equal to 180 degree. We know this. Okay, now let's do the following activity to verify the above relationship. This is in your textbooks, but we to do this activity we don't study the construction of angle, copying angles, but I say how to do this simply. Look at this. Draw a straight line on your exercise book and name it ABC. Draw a straight line. Okay. Draw a straight line in your exercise book. Okay, draw a straight line. Okay, name it ABC. This is the point B, yeah? Okay, this is B. Okay, draw the straight line in segment into exercise. Draw a triangle, sorry. Draw a triangle ABC. Okay, draw a triangle. ABC. A, B, C, and then interior angles, name these interior angles A and B, C. Now draw a straight line segment in your exercise book, name it OP. OP. Okay. Straight line OP. Then, using a straight edge and a pair of compasses, copy the angle CAB, angle A, and such that O is the vertex of OP is an arm. This angle is indicated the POQ in the figure. Okay. இப்போ இதில் உங்களை என்ன சொல்லியிருக்கேன்டா இந்த angle A, CAB என்ற angle இருக்கு தானே இந்த angle CAB இந்த angle உங்களை இதில் கொண்டு வந்து கீழே சொல்லியிருக்கு. நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிச்சிங்கன்னா காப்பிங் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது. இதே அளவான ஆங்கிளை எப்படி காப்பி பண்ணி கீறுன்றதை படிக்கலாம். அதே ஆங்கிளை நீங்கள் கீறுனீங்கண்டா இங்கே கொண்டு வந்து அந்த ஆங்கிள் எப்படி வரும்? இதில் வரும். சரி, அந்த அதே அளவு ஆங்கிளை இதில் கொண்டு வந்து கீறினோம்டா இப்படி வரும். இதில் நான் சும்மா கீறி காட்டுறேன். நீங்கள் இதை காப்பிங் ஆங்கிள்ஸ் படித்தா பிறகு கீறி பார்க்கலாம். அல்லது நீங்கள்
ப்ரொடெக்டரை யூஸ் பண்ணி தான் கீறணும் அதே அளவு ஆங்கிள்ஸ் அங்கே அளந்து பார்த்து கீறணும் சரியா ஓகே சரியா இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை knowledge of கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கிற knowledge யூஸ் பண்ணி தான் கீறியிருக்கேன் ஓகே சரிதானே இப்போ இந்த ஆங்கிள் இதில் கீறினோம்டா இது A என்று வரும் this becomes A and then angle B next angle B here இதை பேஸ் பண்ணி இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி அடுத்த ஆங்கிளை கீறுவோம் இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆங்கிள் கீறின மாதிரி அடுத்தது இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி இதை கீறினோம்னா அதில் வரும் அடுத்த ஆங்கிளை கீற இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி கீற இது அப்படியே OP என்ற லைனோட பொருந்தும் சரியா அப்போ இதில் P இதை நாங்கள் சரியா இந்த ஓபியோட பொருந்தினா நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கிறபடியா இதில் இந்த சம் ஆஃப் த இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் 180 என்று சொல்லலாம் ஸோ this we put this as a theorem the sum of the three interior angles of a triangle is 180 degree இந்த தியரத்துக்குரிய ப்ரூஃப் நீங்கள் அடுத்த வகுப்பில் அது நெக்ஸ்ட் கிரேட் அடுத்த கிரேடில் படிப்பீர்கள் கிரேட் 10ல் இதுக்குரிய தியரம் ஒன்று இருக்குது அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நாலேஜை வச்சுக்கொண்டு சம் ஆஃப் த்ரீ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் 180 டிகிரின்றது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சரியா ஓகே Okay. Now, let us consider a few examples to see how this theorem can be used to solve the problems. So, now we apply this theorem and solve the problems. Okay, look at the example. Determine the magnitude of ACB and angle ABC of the triangle ABC using the information given in the figure. So, according to the information, find the determine the magnitudes of angle ACB and ABC. They are denoted by x and 2x. So, we can write the relationship theorem. What is the theorem? The sum of interior angles of triangle is 180 degree. Okay, so I am going to write the sum of interior angles x plus 2x plus 75. Okay. உங்களுக்கு காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறீங்களா இங்கே சத்தம் கேட்குது சரியா ஓகே கதையை நிப்பாடி போட்டு கவனிங்கோ பிறகு கதைக்கலாம் பிறகு தனியாக நீங்களே ஒரு மீட்டிங்கை க்ரியேட் பண்ணி கதையுங்கோ வீட்டிலேருந்து ஓகே லுக் அட் திஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2x ப்ளஸ் 75 ஈக்குவல் டேய் சொல்கிறவளாங்க இல்லையா கதைக்கிறாண்டா தனியாக ஃபோன் பண்ணி கதை எங்கே அதை கட் பண்ணி போட்டு வீட்டில் இருந்து வேறு யாரோட ஏன் இதில் வந்து கதைக்கிற சரியா எக்ஸ் ப்ளஸ் 2x ப்ளஸ் 75 ஈக்குவல் 180 வை சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ triangle okay so from this 3x plus 75 equal 180 3x equal 105 so x is equal 105 by 3 how much 35 yes oh note பண்ணுங்க ஓகே இப்போ இதில் உங்களை கேட்டது என்ன யூ ஹவ் பீன் ஆஸ்க்ட் நாட் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ் யூ ஹவ் பீன் ஆஸ்க்ட் டு ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஏசிபி அண்ட் ஏபிசி ஸோ ஆங்கிள் ஏசிபி that is x equal 35 degree and next angle ABC equal 2x so 2 into 35 70 degree okay 2 into 35 70
You can check 70 plus 35, 105 plus 75, 180. The sum of three angles becomes 180. Okay? Yes. Okay. Okay. Look at this. The magnitude of the interior angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. Determine the magnitude of the angles and giving the reasons mention what type of angle it is. இதில் என்ன சொல்லப்படுது ஒரு triangle and interior angles are in the ratio 2:3:4 என்ற ரேஷியோவில் இருக்குதாம். இப்படி ஏண்டா இதோட magnitude of these, determine the magnitude of these angles, இதை காணட்டாம் angles கண்டு giving reasons ஓட மென்ஷன் பண்ணட்டாம் what type of angle it is. இது வந்து என்ன டைப்பான angle உண்டு. சரியா? So first we have to find the magnitude of these three angles of this triangle. Okay? So this is a triangle. Look, any type of triangle. They says the angles are in the ratio 2:3:4. If the ratio of the angles given or triangle and angles in the ratio quadrilateral or exterior angles in the ratio thanda, we can write these angles as 2x, 3x, 4x. You know the ratio of 2x plus 3x plus 4x, 2:3:4. இப்போ நாங்கள் 2x, 3x, 4x என்ற ரேஷியோ போட்டோம்னா அதை நாங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ண 2:3:4 வருமே, எக்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகும். சரியா? அப்போ இந்த இப்படி ரேஷியோ தான் நான் இதை மாற்றி அந்த ஆங்கிள்ஸாக போட்டோம்னா ட்ரையாங்கிள் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இப்படி இருக்கும், இந்த வேல்யூஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும், இந்த ரேஷியோவில் இருக்க போது. So now we can write according to the data 2x plus 3x plus 4x equal 180 degree. Reason, sum of interior angles of a triangle. Okay. Now 4x, 7x, 9x equal 180. So x is equal 20. So the angles, which are the angles? Three angles are 3 interior angles are how much? 2x 40, 3x 60 and 4x 80. Okay, 60 degree, 40 degree, 80 degree. Okay, so these three angles are less than 90 degree. So what type of triangle it is according to the angles? Acute angled triangle. So it is an acute angled triangle because
magnitude of three angles are less than 90 degree. மூன்று ஆங்கிள்ஸும் less than 90 இருக்கிறபடியா இது வந்து ஒரு acute angled triangle. Okay, this is an acute angled triangle. Okay, okay, I think you got the knowledge about some of interior angles of a triangle from these two examples. Now we have to do the exercise 16.1. Now come to the time of ending the class. So now we finish the class. You do the exercise 16.1 as a homework. We will see this in next class, I think Thursday, 8 o'clock. Okay, bye. We will meet Thursday. Bye. Thank you. Thank you, sir. Yeah, சொல்லுங்க.